Hebu nieleze Maina. Maina na nini? Maina Kageni. Hivi ni kweli kwamba alikwambia ukimpa mtoto basi? Yes. Utaifanya kazi milele? Aliniambia hiyo time nilipojoin Kiss 100 hata sijapewa kipindi changu mwenyewe. Akaniambia if you never want to work another day in your life, nizalie mtoto. Mwenyewe mtoto mdogo niko miaka 21 22. Njoo naanza. Wewe wanyambia mambo ya kuwa mama. How are you? Wherever you're watching us, welcome to yet another exciting episode of Churchill Show, My Journey, My Story. Na leo tuko Mawimbi Seafood Restaurant and Cafe right here in Nairobi, right opposite KBC. And thank you so much for your comments and feedback. Wale wanatupigia simu, those who are following us on our social media pages, we really do appreciate your support, your comments. That is what keeps us going. Now, on today's episode of Churchill Show, My Journey, My Story, mmeuliza alienda wapi? They started as a group. Yes, Sema, after Coca-Cola Pop Stars, akaingia mambo ya radio, she has done karaoke, and now she's arguably one of the best actresses of our times, doing a couple of soap operas, Swahili soap operas that you've come to love. I know you know who I'm talking about. This is the amazing story of Sanaipei, Tande. Come along with me. All right. Hi everyone. My name is Sanaipei Tande. I am a recording and performing artist. I am a songwriter. I am an actress. I am a voiceover artist, a former radio personality, and a former karaoke host. I wear one too many hats. So I was born and raised in Mombasa. I am the youngest of two children. I have an older brother. In Mombasa, I basically attended my school there, my primary school. Well, there was kindergarten, and then there was primary school, which was Loreto Convent, and then I moved on to high school, which was Mamangina. I wasn't too happy because there wasn't a lot of meat. So I got out of the school and I did my second form in Aga Khan High up until when we moved to Nairobi in 2001. And then I completed my secondary education at St. Lucy's Kiriri. While in Mombasa, my childhood was absolutely amazing. Most of my friends are actually from Mombasa. I basically had a good childhood, you know. I had good friends, I went to good schools. I had wonderful teachers. I must big up my teachers, Mrs. Mjomba, Mrs. Mlagui. All those teachers in my primary school and secondary school basically contributed to who I am today. While in Mombasa, I think that's where I discovered that I could sing. Not so much that I knew that, it's just that I used to sing with my mom a lot on our way to church. I am a Catholic, I was born Catholic. I'd sing on my way to church, and then we also used to have this Ma group in Mombasa, which is the Maasai community of Maasais living in Mombasa. I also used to practice my singing there. The children would be put together, you know, as a choir and would present some songs for our parents. And I think that's the first point when my dad was actually told that he's sitting on money, and so he should do something about my talent. So then I didn't basically continue, you know, the singing up until I joined St. Lucy Kiriri, where I joined the choir in third form. And I think I've said this one too many times while at Kiriri, because you know, as you join in third form as a new student, you can't really pretend like you own the place. But they decided to rename the choir to Natasha's Choir, and it kind of created some friction between me and the fourth formers. But you know, it ended well. We did wonderful things there. And of course, big up to St. Lucy's Kiriri, wonderful school. A lot of the times when we're told you're going to boarding, you want to cry, but it's possibly one of the best boarding schools, according to me. After St. Lucy's Kiriri, I applied to Kenya Medical Training College. At the time, I wanted to do medicine, but this was pre-Matiang'i days when very many people could get A's. And so the entry level was pretty high to get into Nairobi. You need to do medicine. And so then I decided to go to college
and pursue a diploma in pharmacy, which is something that I fell in love with. I fell in love with chemistry while in Form 1. And that sort of informed the decision to do pharmacy eventually. So I went to Kenya Medical Training College in 2003. And it was very interesting because when I joined the school is when I realized that there were people who had applied to the college for the last 4 years and had not gotten an opportunity to get in. And so for me, it was a wonderful thing to have just gotten in at the first application, which is why later, I will explain, when pop stars came and I auditioned and they were telling me, yes, you're on to the next level, yes, you're on to the next level, I was very worried because here I am, I've gotten the first opportunity to get into college and I'm being taken away from it. I can talk about my family. I'm a very family-oriented person. I've been told sometimes that I talk too much. Well, not talk too much, but I say so much about my family that people always wonder, are you daddy's girl? Are you mommy's girl? I love both my parents equally. They're wonderful people. And I have an older brother who is also a fantastic person. In fact, I think I've said this before, my brother is the reason why I auditioned for Pop Stars, because he saw this skill, he saw this talent, and he was like, it would be nice to nurture it. And when the first competition came about, which was Pop Idols, I nilichenga, because I'm also a very shy person. So I didn't end up going for the auditions. But when Pop Stars came, he decided he'll tell the folks. And when your parents say you've got to do something, you've got to do something, especially if you're living under their roof. So my brother has been a great supporter of mine and a great motivator. Even as today, as who I am, my parents and my family play a very, very great role in the things that I do. Whether it's with writing my songs, whether it's with releasing videos or putting down the script for the video, they're all very heavily involved in the yeses and the nos and you can and you shouldn't. I think one of the things that I really admire about my parents is their parenting style. And this is not to put anyone's parenting skills or style down. It's just I talk about what it is that I know, and I believe and I know that they've done a tremendous job, which is why I am the person that I am today and I'm able to do the things that I can do today. They're very tight, they're very good friends, and they're very good friends to us. My parents are parents first, and then we are friends. That level of authority has to be established. You can't want to be your child's friend and then expect them to respect you. No. It has to start with the authority and then it comes to that. And I think my parents have done that very, very well. And that's, of course, when we're younger. Coming to this stage now we can be friends. Now we can talk on the same level. Now we can discuss things. And if it's a no for you, it's a no for you, you know. And they understand that. And they are liberal enough to let you make decisions and let you make mistakes as well. It's been like that for my brother and it's been like that for me, and then my brother took over as the authority for my life, and then eventually we became friends. But and I know this happens a lot when you have older brothers. They're very overprotective and they're authoritative and they don't allow you to do certain things, but it fades off with stages, because obviously they come to recognize that you're an adult now, and there are certain things that you will decide to do that they cannot control. So that's basically me, Sanaipei Tande, the girl next door, the shy girl. I know there's people who don't believe that I'm shy, but when the job calls for you not to be shy, you have to not be shy. If you've been called to go and give a stage performance, I could be dying inside, but I have to give you, that confident look. But the truth of the matter is that I'm still very, very reserved, a very conservative girl, very respectful. I think above all else, after family, for me, what I put what I rank very highly is respect of yourself and respect for other people. I think once you have respect, even for your job, even for your colleagues, how you carry yourself, everything else will fall into place. You'll know where to place your values. Thank you. Welcome back to Churchill Show, my journey, my story, and my goodness, what a guest. What a privilege to have #1 songbird in Kenya. My goodness, alishinda mashindano ya kuimba, and of course you know what she's doing right now. We'll talk about that later. Right about now, Sanaipei Tande. Yes, Mr. Churchill. Sasa sana jina la Kimasai. Sanaipei na. Yes. Or if you say it properly, inasemwa Sanaipei. Sanaipei. Ile P ni V.
Sasa Sana ni short form ya Sanaipei. Hivyo ndio naitwa nyumbani na kila mtu. Sasa jina la Kimasai. Because wewe Masai. Mimi ni Masai. Bado pia mchanganyiko pale. Nimechanganya lakini si unajua unaambiwa unamfuata babako. Naam. Kwa hivyo babangu ni Masai, mimi nafuata Masai na nina jina la Kimasai, sina jina lingine. Na wewe kifahamu Kimasai? Utakuja kuimba Kimasai. Nishaimba Kimasai, kwanza nitakueleza. Lakini Kimasai nakifahamu kidogo kidogo, yale maneno tu kidogo kidogo babako akikurushia. Na kama neno la kwanza mimi nafikiri nililijua. Tabala kumaanishaje? Wacha tabala. Nafikiri nilikuwa mtoto wa mkono kila mara njoo nikajua hiyo tabala mama. Lakini unajua najua maneno kadhaa. Ile owene ni wowene is come. Mabe twende. I think longest sentence najua na nafikiri nilifundishwa na Maingahuia. Alinifundisha encho yokin kare. Hiyo ni kuomba maji, tupatie ni maji. Ile ya kwanza umesemaje ile ya kwanza? Tabala. Na ya pili? Mabe na uone. Uone is come. Uone sasa kwa Kikama uone ni kesho. Ase kesho. Akisema uone kesho. Nimerealize maneno tunashare. Manake kama hiyo nyimbo moja yangu ya EP ambayo nimetoa, Nabo is one in Kimasai. Lakini nikakuta watu wengi sana wananiambia basi Kibaluya inamaanisha hii. Sijui hivi inamaanisha, and I'm like wow, this is interesting. Mtu akisikia ukizungumza wewe unasema asilia ya Kipwani. Yes. Mzaliwa wa Mombasa, nimelelewa Mombasa miaka 16 hadi 2001 tulipohamia Nairobi. Naam. Hayo tuache. Sasa ukaingia mambo ya Coca-Cola Popstar. Nipe hadithi sasa. Coca-Cola Popstars. Sema. Sasa mara ya kwanza kulikuja hiki competition ya Pop Idols. Sijui kama unakumbuka watu wengi sana ambao walikuja Popstars walikuwa wame audition Pop Idols. Mimi nikachenga mwenyewe na nilijaribu pia. Ulijaribu? Sana. Pop Idols. Popo tulipanga line. Ukaimba nyimbo gani? Ya Kikama lakini hivyo. Sasa wewe umeambiwa Pop Idols hajatafuta international star kwenda imba Kikamba utashinda. Niko nataka wajue talent inatoka wapi. Sauti wasikize sauti, wasisikize maneno. Kisha so Pop Idols ikaja mimi mwenyewe nikachenga maana ilikuwa ni muoga. Bado ni muoga. Finals zilikuwa Bomas of Kenya zile. Really? Mimi sikwenda Pop Idols. Kachenga. Kakangu akajua. Maana yake ndio alikuwa ameniambia uende Pop Idols. Naam. Kakatanga kachenga. Popstars ilipokuja hivi akawaambia wazazi haya basi kuna competition fulani nafikiria sana anafaa kwenda. Sasa wazazi wakishajua utakataa? Huwezi kukataa. So nikawa naulizwa kila siku, "Mami, have you found a song? Have you found a song?" So eventually nikapata nyimbo mwenyewe nikaenda audition. Audition ilikuwa on Saturday kule Village Market. Kunja kweli? Kulija, si tulitoka mapema acha nikwambie. Babangu alitupa gari lake hiyo siku. Yeye alishika basi. Kenya basi bado zilikuwa ziko. Akatupatia gari tukatoka 11. Mimi na kakangu mwenyewe. Tukatoka tukaenda kokota. Mkubwa wangu. Tukaenda tukokota kijana wa kwanza, kijana wa pili. Yaani hiyo gari ilikuwa imejaa wananipeleka Popstars. Hakuna mtu ana audition hapa, mimi tu. Tukashika njia wenyewe tukafika nikawa nime line up nikawa namba 13. Nikaingia mwenyewe tukawa tunakuwa watu watano. Kaimba nyimbo yangu. So, upi? Nyimbo ya kwanza niloimba ni Alicia Keys, A Woman's Worth. You can buy me diamonds. You can buy me pearls. Take me on a cruise around the world. Baby, you know I'm worth it. Na situendelea zaidi ya hapo. Mimi nakwambia watakawendo wako nani alikuwa sawa hata mimi kimenisumbua. Mbona wewe hujaniambia? Subiri, watakaumbe. Niambie chochote. Subiri, mimi nataka kupigia pale mwisho. Kwanza squeeze sikiza na wimbo naimba squeeze wa Patrick Kubaya. Moyo wangu subiri nitakupigia. Kisha jina taulijua. Kwa hivyo nikaimba hiyo. Kuna pale yule ajuka atakawende juu. Hiyo pate endaje ile. Hiyo pate siwezi kwenda. Nakwambia nina kikohozi. Hata mikisha. Sasa utaniharibia ustaa sasa. Haya, wakaenda wakajadiliana wakarudi. So kwenye hiyo kikundi cha watu watano, mimi tu ndio nili make from that group. Hongera hizi. Mwenyewe nishamaliza, tukaambiwa haya basi mtakwenda kwenye ile desk mkaandikishe, tukaandikisha. Mara naona hiyo form yasema Monday tutakuwa the Stanley. Tukaambiwa obviously what you need to do, tukapick nyimbo zingine. Nikawa nimefanya Whitney Houston, I always love you. Wewe hiyo ni nyimbo ngumu. I will always love you. Lazima umejiamini. And of course hizo siku tunaanza tu. So we were pretty shy. Kapiga gani ya Whitney? I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. So that's the one I did. Kamaliza audition mwenyewe. Sasa
Sishafika mchana. Naam. Mimi niko tayari kwenda school. School, yeah. Nikaambiwa no, we'll see you in the afternoon for the group session. Naambia siwezi group session na double biochemistry school nyinyi bana. Ikabidi nikae. Sasa hiyo nilipokaa tukawa group session ndio nikafanya oh happy days, oh happy days, oh happy days, oh happy day when Jesus ndo hizo sasa when Jesus when Jesus. Sasa yaendaje hiyo? Hujui? Ndio hivyo when Jesus when Jesus was. Mbona wendi juu? When Jesus was. Oh happy day. Na nakumbuka siku anajua hizo lyrics. Na kama zinitoka tu. Wakati huo nilikuwa ninapewa simu nyingine hapo ile ya kusoma sentensi. Haisomi paragraph, yasoma sentensi. Sijui ni Siemens 36 ama ya blue na kiantena hapo kinene. Sasa mwenyewe hakuna internet, tutakwenda tafuta saa ngapi? So tukaekwa kwenye mistari. Tukaambiwa this line you've made it, this line go home, this line nini will be in touch. So walikuwa wana pick watu 13 kutoka Tanzania, kutoka Kenya, kutoka Uganda. Tulikuwa 3 countries. Tukapigiwa simu, haya baba huyo naye tena kwenye gari ampeleka dota. Sasa amejua sasa umekuwa serious sasa hivi. Lakini kakako yuko wapi? Kakangu sasa alikuwa na biashara zake, lakini ujue tu wazazi walianza kitambo. Hii support system ilianza kitambo. Babangu akajikaza mwenyewe akanipeleka paka Homeboys. Tulikuwa hata na uncle yangu mwingine hapo. And I say kwanza mwanzo hongera sana. Wewe na wazazi wako mko hivi baba. Yes. Ile support system aze nothing about those. Encourage wazazi wengi sana hivi. Wa support watoto wao. Na wa support because unajua kama kuna watu wengi sana kwa wanasema wewe wazazi wako walikusupport kuimba, afadhali wewe. Sisi tunaambiwa ni either uwe daktari ama uwe mwalimu ama wajua, lakini nothing to do kama muziki vile. Sasa babako ndio amekuchukua sasa hivi. Wote mpaka mamangu. So akanipeleka. Kashuka mwenyewe kapanda juu, nikawa ninakaa na ngojea simu, kapigiwa simu nikaulizwa kama nataka kwenda Mombasa. Kasema yes, kaamba congratulations, you've made it to the next round. Huyo raha nazo nyingi kibao. Azishi ba mishachoka tayari anako hapo. Lakini si unaona basi wakachagua watu wenye utalanta. Walifanya kazi nzuri sana. Mike Raba, the entire gang wale jamaa walikuwa wafanya audition. Walifuata protocol. Walifanya vizuri sana. Walifuata haki. Walifuata haki. Exactly. Na hayo ni mambo mengine lazima tuyazungumzie. Naam. Manake mara nyingi unakuta ukiangalia wale ambao tulishinda kwenye pop stars walikuwa wameaudition kwenye Pop Idols. Na sijui kama unakumbuka hiyo story ya Pop Idols vile ilienda. Haikuenda vizuri. Haikuenda vizuri. Yule aliyetumwa alirudishwa the following day. Sisemi vibaya. Hiyo tu kujieleza tu. Ni ukweli. Kwa hivyo sasa tuenda Mombasa, nipeleke Mombasa. Wenyewe tunkwenda tupelekwa Stanley, basi liko hapo tukaingizwa sote kwenye hiyo basi. Sasa tukiwa njiani tuwaona Waganda wao wanaanza kurihasi. Tukaanza kushangaa mbona wana rehearse na wako so serious, wameangalia maneno nini. Wakasema have you not heard? Tukifika Mombasa tuenda kwa audition. Wacha kimya kiingie kwenye basi. Hakuna muongelesha mwenzake. Kila mtu yuko hapa. Ukitafuta nyimbo ya kwenda kuimba Mombasa. But we were not sure. Sasa wewe uko peke yako? Peke yangu kivipi? Watu 13 Kenya. So kila mtu aenda kuimba kivyake. Kila mtu aenda kuimba kivyake. Na Uganda watu nini? Warihasi nini? Kila mtu aenda kuimba. Wao walikuwa na fununu ya kwamba tukifika pale Mombasa leo jioni tutakwenda ku audition. Wakenya hawajui, Watanzania hawajui. Kwa hivyo ni ile sioni raha kwenye lile basi. Hapa kwa narasi ndio nakwambia. Ndio nakwambia kila mtu akamnyamazia mwenzake, akaingia kwenye simu. Lyrics. Haya, tukafika wenyewe tulikuwa tunaenda White Sands. Unajua White Sands vizuri sana. Hoteli hali ya juu. Kabisa. Yaani najua siku hizi at least local tourism make it possible, unajua, for the locals to be able to enjoy all those things. Lakini those days kama unakaa White Sands unazo ilikuwa Serena na White Sands. Serena na White Sands. Tukafika wenyewe tukapigiwa ngoma, karibuni, tukaenda tukala, alafu tukakaa chini tukabriefiwa. Sasa haya auditions zikaanza, kutetemeka. Mimi nilitoka jasho yangu yote juu ya ile ya Mombasa. Anyway, so hapo I chose Mariah Carey. Unasikia sasa? Yes. You chose a part of me. I say me hivyo. Okay. I say me.
You chose. Aina you chose. Mimi najua Ravanelli. What? Okay. You chose. Okay, nipe. You'll always be a part of me. I'm part of you indefinitely. Nilikuwa nasikia kama ni Ravanelli bana. Ati Ravanelli. Zote hizo ni sasa Ravanelli nini hata ukiuliza. Zote hizo nafikiri ni Ravanelli, asante. Ravanelli ni nini? Kumbe definitely ile. Oh my god. So ushapiga ile sawa. Tukapiga jioni wenyewe, tukaenda pale reception tukapewa rooms zetu. Tulikuwa tunashare watu wawili. Hata siwezi kukumbuka kusema la kweli nilikuwa nashare na nani. Lakini sasa process ya pale Mombasa. Naam. Mkiamka mnapaki vitu vyenu. Kama muna check out. Tangu asubuhi mnapelekwa jogging kwenye beach. Tukawa tuna jog, tunaingia tunafanya breakfast, mnaenda mnachukua begi zenu, mnaenda mnaziweka kwenye ile audition room. Mnafanya process ya the day, mna audition jioni, alafu mnaambiwa haya mstari huu muende ile room, mstari huu muende ile room. Kisha unasikia out of nowhere watu wamescream, wamemake. Nyinyi hamjaambiwa, hujui kama unalala ama unarudi kwenu. So every day for me kutoka Monday, Tuesday, Wednesday because we went on a Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday mimi nilikuwa nafuatwa na cameras all through. Sasa pale ndio ingenipatia at least idea ya kwamba nafanya vizuri. Mimi sikujua. Mimi najua tu wanafanya ile kazi yao. Wajua, lakini nilifuatwa na kamera kila siku. Na kila siku nikipigia wazazi nawaambia haya, I've made it to the next round. Nakumbuka maneno ya babangu. Go mami. Hivyo tu. Na conversation imeisha. So tukaendelea ku audition. Siku ya pili tukawa tumewekwa wawili. Siku ya tatu tukawekwa watu watatu. So hii siku ya tatu hii nilipo audition manake judges kulikuwa na DJ John, naam, Patricia Amira, alafu the two international ones Waibala and Anthony Morgan. Patricia Amira ile siku ya tatu nilipoimba, manake nilipokuwa naimba mwenyewe nilikuwa nababaika sana. Naam. Lakini nilipowekwa na mwenzangu ama kikundi vile nilikuwa nafunguka. Kwa hivyo ilinisaidia. Hajuu bana. Nikaimba hiyo ya tatu na muona Patricia Amira amejaa machozi, ameenda huko kulia katikati ya audition, nashangaa kwa nini ninafanyaje. Sasa wimbo definitely ama bado Ravanelli. Piga. Nyimbo ya pili niliimba na kijana wa Mombasa ambaye maskini alikuwa na sore throat hiyo siku, na hiyo siku ndio aliambiwa aende. Alichujwa. Tuliimba Bridge Over Troubled Waters. Like a bridge over troubled waters, I will lay me down. Hujashika? Instruments ndio nazifahamu. Oh my goodness. Kwa sasa. Haya, tukafanya nyimbo ya pili. Bridge Over Troubled Waters, alafu nyimbo ya tatu was Oceans Apart, Day After Day, as I slowly go insane. That was Monica. Pam na Kevin. Nataka kujua mlikuja mkashikana vipi. Sasa hapa tulimba nafikiri tulimba na kama si kijana basi tulimba na msichana anaitwa Sheila. Sheila ndio yule alifanya Tazama minazama ndani ya mapenzi. Wakidumi yule. Yes. Siwezi kusonga mbele. Hiyo ndio washika manake sauti ya mwanamume. Kidum naye pia waweza wewe. Alikuwa hapa alipiga jana. Kwa mlimba na Sheila. Kidum. Kidum hata hataki mic. Kibindo. Yeye akiimba tu room nzima yatetemeka hivi. So yeah, so tukamaliza hiyo ya tatu. That was on day 3. Tukafanya day 4 sasa. By the time tulikuwa tunafika day 4, tulikuwa tumebakia watu 7. Hizi siku zote tukiaudition Monday. Ikiwa umeambiwa utakwenda nyumbani, mnapandishwa basi usiku huo. Immediately basi iko hapo inangojea. Mnapelekwa Coast Bus, mnapelekwa Nairobi. Wewe ulikuwa wajiona ukiwa wasubiriwa na wazazi wako anytime? Mimi kwanza hata tukitoka hapa Nairobi, because ile kupelekwa the Stanley kwenda Mombasa nilipelekwa na my brother. Kakangu aliniambia jaribu basi hata usirudi kesho, rudi kesho kutwa. Utakusubiri. Utapata tumekusubiri. Lakini please usirudi kesho, itakuwa too soon. Kamwambia sawa. But all this time tukifanya hizi auditions, mimi sijaitilia maanani vile. Nasema wakisema nimeendelea ni sawa. Kama sijaendelea nitarudi tu nyumbani niendelee na skuli yangu. So tukafanya Wednesday, tukafika Thursday, tukawa tumebakia watu 7. Yule mtu wa mwisho kutolewa alikuwa Monique. Monique yupi? Monique naifahamu. Ushampata? Switch TV. Yes. So Monique ndio alikuwa mtu wa 7 kutolewa. Tukawa tumebakia watu 6. Watu 6 walobakia, myself, Pam, Kevin, huyo Sheila, I think Harikimani pia alikuwa. Huyu mwingine labda nitamsahau. Siwezi kukumbuka huyu.
Nipe. Sasa nitamdescribe aje, itakuwa makosa kumdescribe vile. Nieleze. Aliimba katika bandi ya Nyambane. Linda Mudhama hiyo. Linda Mudhama was in the top 6. I believe so. Wajua nyinyi hapo already ni magwiji wale mabingwa, hata sasa ukiangalia ilikuwa talent tena kwa ukweli. Yes. Again, hakukuwa na bias pale. Hakuna hata Monica yoimba. Monica imba vizuri sana. Vizuri sana. Anyway, sasa mmebakiwa 6 sasa. Sasa tumebakiwa 6. Sasa wewe mwenyewe Kevin yes, ndio Kevin, mimi, Harikimani, Sheila na Linda. Sawa. Basi. Haya basi. Tukarudi Nairobi, kila mtu kwao. Tukaambiwa ya kwamba majaji watakuja kwenu na makamera. Siku yako ya kuambiwa yes or no. Wenyewe sasa hiyo siku ishakuja. Tushaamka, mamangu amenirausha. Twende tukasafisha vyombo. Tusafishe nyumba. Sasa Wajangong. Wajangong. Sasa nilikuwa bado naishi nyumbani. I was what? Nilikuwa 18. Haya. Fanya wenyewe tushajitayarisha, wakapiga simu. Wenyewe niko na picha yako wakati huo ulikuwa nilikuwa skeleton hata usiseme. Yaani saa nyingine wanaangalia nasema sasa hapa hawa wavulana walikuwa wampenda nini? Walikuwa wamependa nini? Talanta nayo ilikuwa. Sasa wavulana wakupenda talanta, tusidanganyane. Anyway. So, wakapiga simu wakasema haya kitu kama 5 minutes away. Mimi nikiangalia ile lineup ya wale watu 6, najua kila mtu pale anaweza kuimba. Kila mtu pale ako deserving. Kila mtu pale anaweza. Sasa wewe pia unaweza kuambiwa ile no. Lakini nika get confused, maana nilimwambia huyu Patricia Mira usikanyage kwetu kama utaniambia no. Anyway, tukaingia wenyewe. Hai wajua basi vile mambo ya film iko. Wakaingia wakakaa chini. Sasa wakaanza kuongea Sanaipei. We were very happy. Sanaipei. Yeah, na bass kidogo. Sanaipei. Yeah. You know, we were very happy. Wait, I'm not going to do that. Anyway, so and akasema, I remember that you told me not to come to your home if it's a no. It's a no. And you know, I'm just like this looking down. Well, it's a yes. Sikuruka mimi, waliruka wazazi. Wale wengine waliruka, mimi ninakaa hivi. Naangalia chini. Mami yuko pale. Walisikia raha, walikuwa wote pale. Nikasikia tu babangu akiniita, yani ile kimaa. Akasemaje? Sanaipei. Sanaipei. Nguruma, nilisimama spidi. Sanaipei. Ina nguruma. Manake kwake yeye alikuwa anashangaa. Mbona huyu mtoto haja react? Na amepewa good news. Na makamera zote hizi zimewaka hapa. Sanaipei. Kasimama. Nikaenda tukafanya mahag nini. Sasa wao walikuwa wanataka tupaki hiyo siku. Kaambia hayo hayatawezekana leo, wacha hii mambo yote isinkini kisha tutaongea. Sasa at this time sijui ni nani mwingine amechaguliwa. Tukamalizana hapo, tukaambiwa sasa tutakwenda Homeboys na tutajulishwa kwa wale wengine ambao wamechaguliwa. Of course wanakuuliza wewe unadhani ni nani? Mimi sijui, manake kila mtu pale anaimba vizuri sana. By the time tulikuwa tushafika kwenye kikundi cha watu 6, tulikuwa ni watu tushakuwa marafiki. Wajua, yani ungependelea mtu yoyote pale ashinde. Haya, siku ya kwenda Homeboys tushafika. Kumbe tulikuwa tutafungwa blindfold. Tukawekwa kwenye ile studio ya DJ John, ilikuwa ikiitwa The Fridge, manake nayo ikiwashwa AC mbala. Tumeketi next to each other, tukafunguliwa. Kelele furaha, because unajua umewekwa katika kikundi na watu ambao wana uwezo. Yeah. And that's how we became Sema. So ikawa ni wewe, Kevin na Pam. Mimi, Kevin, Pam, yes. Harikimani no, Sheila no, and Linda no. Lakini bado hapo hatujapewa jina. Tulipokuwa kule South Africa ndio tulikaa chini tukapewa hiyo assignment. Jitafutieni jina. So Sema basically tuli come up with it because ni la Kiswahili, kitu cha kwanza. Kitu cha pili tunataka kuongea through our music. Ndio tukaenda tukachagua Sema. Great. Manake we have to take a break because when we come back watu lazima wajue Kevin alienda wapi, Pam alienda wapi. Lazima utueleze na sasa Sema nini kilifanyika na wewe mambo ya redio utuambie mambo ya kwanza tuimbe wimbo moja. Wasema moja tu, wasema basi warejeshe tu, maana tunaenda break sasa hivi. Sasa nitaimba gani? Maana tulikuwa na album nzima ya nyimbo 17. Moja ule ulipendwa sana. Nyimbo iliyotutoa ni Leta Wimbo. Leta Wimbo. Sasa mimi nitafanya ile part ya Leta Wimbo, wewe utafanya Oweo. Leta Wimbo. Oweo. Leta Wimbo. Oweo. Oweo. Oweo.
Oweyo, asubuhi naamka kumepambazuka, jua limewaka, then I hear the song, it's played all night long, then I start, mbona wapiga biti wrong? Nataka kuja pale Oweyo hapo sasa. Then I start to sing along, yeah, 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 yeah. Leta wimbo. At least you know it, it's okay. Yeah. Leta wimbo, and of course I will be lettering wimbo shortly after the break. Don't go away. Do you even know what your shoe is called? Zaitwaje? Sebago. Sebago za kutoka wapi? Utatuambia wewe mwenye kuzinunua. Mimi zangu hazina brand, viatu tu. Sebago hizo za nani? Mwenye Sebago. Gwiji mwimbaji hapa Sanaipei Tande, mtapenda mtoto ambaye ni wa Ngong, lakini maisha ameanzia pale Mombasa. Tunampenda sana. She's done an amazing job right now, featuring a #1 soap opera Kina, and of course you saw Aziza. Tatuambia hayo baadaye, lakini pale kabla tuende break, and welcome back, tulizungumza mambo ya Sema, the way they came to partner with Kevin Pam, yes. Na yeye wakatengeneza kikundi kizima kile cha Sema, jina ambalo walitunga wakiwa Afrika Kusini. Wako wapi wale ndugu zako Pam na Kevin? Nimeulizwa hilo swali mara nyingi sana, na I think pale mwanzoni nilikuwa nikijibu hilo swali, lakini baadaye kidogo nilikuja nikawa najikanya. Manake kila mtu ana maisha yake. Kwa hivyo mimi kuwaongea ni kama kubreach ile privacy yao. Kitu naweza kusema ni kwamba Kevin sijamuona kwa muda mrefu sana. Alafu Pam tulikuja tukaishi kwenye compound moja pande za Westlands. Hatukuongea sana. Mara moja mbili, unaendeleaje, nini. Alafu basi yakaisha hivyo. Kisha akahama, mimi nikahama. Hatujaonana tangu siku hiyo. Hebu nikuzile sana kabla tuzungumze mambo ya igizaji. Do you feel like you guys were introduced pretty early into entertainment? Mlikuwa wachanga sana, 18, 20. Do you feel kama that fame somehow affected your youth or your... I think kuna mambo mengi sana ambayo yalichangia kwa kikundi cha Sema kuwa, I mean, in existence only for 6 months alafu tukaachana. Wajua hii entertainment, and I think ni kila sector, lakini tutazungumzia entertainment sasa because hiyo ndio industry tuko in. Hii inataka mwongozo. Bila mwongozo hapa unaweza kupotea. Tazama. Na mimi naweza kusema nashukuru, manake nilikuwa na wazazi wangu ambao walikuwa very involved. Na si ati nasema kwamba wazazi wa Pam na wazazi wa Kevin hawakuwa involved, walikuwa. Manake hata kuna siku tuliitwa meeting kule, utafikiria tulikuwa high school. Tumeitwa na wazazi wetu. Kuna homeboys, kina maikrabao kwa taka kuzungumzia wazazi wetu. Lakini ni kazi ambayo unaweza kuongozwa na wazazi wako kutoka upande wa nyumbani. Lakini katika ile industry lazima kuwe na mtu kama angekuwa mtu wa homeboys ambaye anatuongoza, anatuambia haya basi kifinance hivi ndio tunafanya, kimziki unajua kuna kutokuja watu ambao watawapenda, watawapromise vitu, wajua we didn't have that. On top of the fact that tulikuwa wachanga, na unajua mtu akiwa pale kwenye teen mpaka 28 unajua kujua, yani wewe unaloambia unasema au nini, hakuna kitu uelewa. Nafikiri kitu ambacho kilichangia sana kwa kikundi cha Sema ku break up ni your lack of guidance. Alafu pia nilikuwa nasema hapo awali, mimi kitambo nilikuwa nikiita intrusive management. Na unajua uwezi tu ku oversee kwa juu. Lazima uonge, maana tulikuwa watoto 18 and 19. Sijui kama unakumbuka kulikuwa na bishop. Kwa akijiita bishop, sijui Greketek or whatever, alikuwa na hii church hapa 680. First he wanted to take Sema away from homeboys. Na nakumbuka alikuwa ametupangia trip kwenda Netherlands. Mimi nikakataa kwenda. Manake homeboys walipoandika barua, nakwambia tulikuwa kama high school. Walipoandika barua kwa wazazi wetu wakasema we will not take any responsibility for anything that happens to them on this trip. Sana huyo mimi nikajitoa. Because if my employer is not going to be responsible for me and my parents are not for this idea, I will not do it. Wewe waenda kama nani? Sasa tulikuwa tunaenda kama Sema, lakini without homeboys as our managers and without our parents, you know, agreeing or not agreeing or whatever. So mimi nikajitoa. Aliponipigia siku moja saa 8 za asubuhi. Nakumbuka vizuri sana, babangu alikuwa anaangalia news sijui ya saa ngapi.
hizo za repetition hizo. Nikaenda nikakaa chini na babangu hiyo saa 8. Nikamweleza, akasema no. A man of that age who wants to discuss business to call you at 2 o'clock in the morning is not a good person. Hiyo story kaisha hivyo. So kina Pam wakaenda, wakapiga show. Wakaenda Netherlands? Wakaenda Netherlands, wakatengeneza pesa zao, wakafanya shopping, wakarudi Kenya. Kasema ni sawa, kama nilikosa ni sawa, but my conscience is clear. Sasa huyo ndio alikuja akavunja kikundi kabisa. Manake sasa wenzangu wakamove wakaingia kwenye bandi yake. Alikuwa na bandi yake pia ilikuwa inacheza hapo 680. Bas. Ikaisha hivyo. After ukaingia radio baadaye. Radio. Sasa sema ilipo break. Kwa kifupi Sema ilipo break. Mimi nikajikuta niko in the, yani I'm just hanging. Kidogo nikawa bado sina ile star ya Sanaipei. Nakumbuka nikaitwa Capital FM. Capital FM ilikuwa na magazine wameanzisha inaitwa QZ. Wakawa wanataka kunipiga feature na kuwa on the cover. Siku hizo najiona niko sexy kweli. Kwanza hiyo top ilikuwa ninavaa na ivuta na juu hivi. Kitumbo kidogo kionekane. Siku hizo huwezi kuonesha tumbo. Anyway. So si ati ni kwa umri. Umri lazima ujiheshimu kidogo. Naam. Anyway, nikaitwa huko, nikaenda mwenyewe napiga interview mara the late Chris Kirubi, Mungu amrehemu, akaingia kwa studio nikipiga hiyo interview. And he said, "You see me when you are done with this interview." Kasema sawa, mimi sijui tuenda kuongea nini. So sasa ile nishamaliza, nimepiga interview, it's been so long. Yani ile interview yenyewe is like 2 hours. Nikawa nataka kupenya niende zangu. Akani spot from the office. Girl, come here. Nikaingia nikaketishwa chini, akachukua simu. Kampigia Eve D'Souza. I want you to train this girl. Na hiyo story hivyo ndio iliisha. Eve D'Souza akaambiwa, you will take her on and you will train her on your It's Not Homework. Yes. So that's where I started. Nikapiga about 3 months. And then si unajua probation. Mimi nangoja sasa simniambie basi kama napata kazi sijapata kazi. Nilipoenda kuuliza ndio nikaambiwa sikuwa na ile accent. Ile accent ya capital. Ya Kizungu. 98.4. Yeah. So nikasema sawa, nikarudi kwetu, katulia. At that time, Shafiweri ndio akanipigia simu akaniambia, "Do you still want to do radio?" And I said I would be interested. Yeah, akasema basi njoo tufanye keeping it Kenyan. House Radio Africa, Kiss 100. Yes, Kiss 100. Caroline calls me to her office and she says, just subiri. No worries. Wacha ninywe haya maji. Yanywe. Nishamaliza kipindi changu as a stand-in presenter. Nilikuwa nisha graduate kidogo hapo. Caroline akaniita kwa ofisi yake. Akaniambia, "So Sanaipei, I took a chance on you." Chance. I really love how she speaks. I took a chance on you and you've proven me right. Congratulations. So I was hired. Kuna siku niliingia studio about 9:10. Caroline aliniambia, "Sana, if you can't make it here on time, don't come at all." Yeah. Sasa hizo nimepigana na matatu ngapi? Hizi. 4. 5. Na. Kutoka Matasia. Mtu anakuambia, "If you can't make it on time, don't come at all." Unaongea kama yeye kabisa. No, I was under her wing for a very long time, so I really get her. But the interesting thing, hiyo statement kama ningeichukulia vibaya ningekasirika. It was for my good. Yeah. Because she said, if you need to be somewhere early, wake up earlier. Yeah. You know your challenges. Your challenges are that you have to take public transport. Yeah. So do the right thing early. Amka. Na ikanisaidia kabisa. Mpaka sasa. Nashukuru hata interview umefika mbele kila mtu hapa mazongera. Hongera tena sana. Thank you. So na imekusaidia mpaka set ya kwako. Imenisaidia sana. Mimi huwa nashangaa watu wananiambia, msanii, umefika mbele ya hata producer. Naam. And I'm like, but you said 9. I'm here at 9. Nataka kuongea mambo ya kuigiza. Maana sasa ndo hapo sasa ndio umekita mizizi. Yes. Na tuko season 3 sasa hivi. So kabla tutoke kwa radio, hebu nieleze Maina. Maina na nini? Maina Kageni. Hivi ni kweli kwamba alikwambia ukimpa mtoto basi? Yes. Utaifanya kazi milele. Aliniambia hiyo time nilipojoin Kiss 100 hata sijapewa kipindi changu mwenyewe. Akaniambia, if you never want to work another day in your life, nizalie mtoto. Mwenyewe mtoto mdogo niko miaka 21 22. Njoo naanza. Wewe unaniambia mambo ya kuwa mama. Uliambia mzazi kwamba Maina Kageni amesema ataka? Of course not. Maana ulikuwa tayari
22 tayari kabisa. Sijajijenga. Hiyo ni kitu ambayo naambia wasichana mpaka leo, kama haujajijenga usianze mambo ya mahusiano ambayo yatakupeleka kwenye responsibilities zingine. Alafu iwe sasa unamtegemea yule mwanamume kwa kila kitu. Hapana. Maka mpaka leo yasema hayo. Yasema na ameniletea shida nyingi sana. Kwa nini? Kila kitu nikipost watu lazima watamtag Maina Kageni. Give Maina Kageni ya baby. Unajua sasa kwa akili za watu, kwa sababu mimi siongei mambo ya mahusiano, boyfriend, watoto, I don't talk about those things. Kwa hivyo kwao huyu msichana ana mtu. Na ipo nafasi bado. Ipo nafasi na nafasi nzuri sana, maana kuna pesa pia zimelala pale. Alafu Maina Kageni pia yeye pia ameinsist. Na juzi pia nilipoenda interview kwake akayaleta tena. Na sasa mara ya kwanza hakusema kuna 500,000. Sasa anasema kuna 500,000. Wasichana wanyambia jamani wewe acha kuwa mjinga. Angesema pale mwanzoni. Bado isingenikoroga. You know me, Churchill. Money is not, doesn't control me. Lakini sasa tayari ni ushatulia ama? Kutulia kivipi? Umepata mshikaji ama asiwe na matumaini? Sasa ushanisikia hivi sasa nikisema hayo mambo mimi siyaongei. Kama yuko hayuko, kama watoto wako hawapo. Bas. Ulikuwa unaniambia hata wachokeshwa na hii social media. Nachokeshwa sana. Nataka kutoka saa zingine. Nataka kutoka kweli. Lakini dilemma iko pale kwa kazi zetu zinatuhitaji tuwe kwenye Instagram. Kwenye social media. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokuwa Nation FM. Obina, my co-host, alikuwa ameinsist. What do you mean hujaingia Instagram? Hiyo ni 2013, 2014 sijaingia Instagram. Namuuliza ya nini? Instagram mtu apige picha watu wa like kisha upate following. Kisha upate kazi. Sasa hiyo ndio shida nyingine. Watu wanapewa kazi on the basis of wale wanaowafuata. Wale followers. Idadi ya watu wanaowafuata instead of kuangalia quality ya kazi ya mtu. Mimi nitakwambia mara nyingi sana kuna kazi nyingi sana nimelose out kwa sababu wanasema hauna following kubwa kama fulani. Lakini mbona hamwangalii kazi? These numbers that we have on social media, they don't really translate to an audience. They don't. Wacha nisiendelee sije nikaambiwa nasema vibaya. Lakini ukweli wa maneno ni ukweli wa maneno. Ukweli ni ushasema. Sasa nakumbuka kama Instagram ilipohakiwa ilikuwa na 283,000. It was hacked. Watu wakapiga kelele. No, wacha nikusaidie kurecover email account yako. Sijui nini, tulijaribu na kakangu tukashindwa, nikaanza tena. It's no big deal. Sai watu wangapi sasa? Saizi I'm on almost 60,000 and it's fine. Ayo kweli sana. Nani Sanaipei Tande? Sanaipei.Tande. 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 Alafu kwa Facebook hivyo. Kwa Facebook is Sanaipei.Tande, kwa Twitter is Sanaipei_Tande. Lakini napenda wale wanaonifuata ni watu genuine na wanafuata kazi yangu. Hawanifuati kwa na wasiulize mambo mengi. Wasiulize. Haiwahusu. Hebu tumalize. Niambie mambo ya kina sasa hivi. Acting si kitu ambacho nilikuwa nafikiria naweza. Nitakipasu. Acha nirudi nyuma kidogo. If D'Souza ni juzi tu tumerealize kwamba alipokuwa standard 8 mimi nilikuwa standard 2. Na tulikuwa the same school, Loreto ya Mombasa. Yeye ndio alinipatia cameo appearance in Antiboss. Kafanya hiyo scene moja. Alafu akaniita tena for Vashita. Vashita was supporting actress. Na tulikuwa tunapigania mwanamume kama vile pia kwenye kina tumepigania mwanamume, ndio kazi yetu hiyo kubwa. So tukafanya mambo ya sinema hiyo. Mambo ya sinema tuseme ukweli. Maana mbibia mtu sasa wacha siseme. So nilipofanya Ankula huu kulikuwa na skit pale mwanzo. Rashid Abdalla ndio akaiona. Akasema mwanadada iweza kuact. Na ile story ya Aziza ukichunguza vizuri ni kama imeandikwa around Sanaipei. So akaniita akaniambia kuna sinema fulani ningependa tufanye. Tutafanya pilot Mombasa nini. So that's how Aziza happened. Tukafanya season 7. Nzuri sana. Thank you. Mpaka leo watu wanauliza jamani Aziza utarudi. One time tukiact pale mtaani tulikuwa Kongoea. Kuna mtoto mdogo alikuja akakaa karibu na mimi miaka 10. Akaniambia basi Aziza usilie wewe walia kila siku. Shika shilingi 10 kama itakusaidia. Yeye anaona ni ukweli. Sasa mimi nilikuwa na dilemma pale. Hii shilingi 10 nikiichukua nitakuwa nimemchukulia mtoto pesa. Nikikataa nimwambie ukweli kwamba ni uigizaji nitakuwa nimemvunja moyo. So tukakaa hapo nikamwambia ngojea tutakwenda dukani ukanunulie kitu. Of course we never did anything but it was so real for so many people. It was. So finished Aziza and then nikarudi nikaendelea na makaroki zangu nini. Hii ya Kina niliitwa wakati huo nilikuwa Mombasa bado Oktoba.
kapigiwa simu tungependa uje audition. So they called, wakaniambia haya Sanaipei basi njoo meet na executive producer. Mimi naona naenda meeting tu. Shava t-shirt na jeans yangu hapo, nikaenda. Nikifika kapewa script 2. Hii ni monologue, hii ni ya dialogue. I'm like, what do you mean? Wasema you're auditioning. Yeah. I wasn't ready. Mimi kama kuna kitu napenda ni mental preparation. Naam. Kwanza nitakupiga vita, lakini sawa. Nitakupiga vita kidogo. Labda tu nimepala. So, nikaenda nika audition and in about 40 minutes after I'd gotten into my car, they said, okay, we're good to go. Nikakaa chini Sunday. Monday I was on set by 8 o'clock and it hasn't stopped since. Hongera. 2019. Twa cheers wenyewe. Cheers wenyewe. Yeah. Na sasa umetulia pale, manake naona tu act kabisa. Jimmy yuko vipi bana? Jimmy yuko sawa, ndio mume wangu pale. Tuagombana, mara tuapendana, mara tuagombana. Deputy IG, nafanya mambo mengi pale chini ya his house lakini hajui. Asante sana, mpe salamu zetu. Nitasalimia. Tuimbie wimbo wa mwisho ise. Wimbo wa mwisho. Mapenzi. Sema like lazima tumalize. Wewe na tuweza ongea mpaka asubuhi. Naona Google simu ameseti pale. Tamuomba tuimbe wimbo mmoja at least. Atupige moja tu ule wa kimapenzi. Napenda vile umesema tupige moja. Kwa hivyo tuimbe pamoja. Tuimba tu mimi mwimbaji mimi pia. Malaika zangu zainuka kila anaponigusa, pumzi nazomiza niishia kila anaponidadisia, vile atanipenda vile ataniroga. Churchill unanifanya niimbe na nakwambia ninakohozi hapo vile ananiroga. I say asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Story ya Sanaipei Tande. Wewe una hadithi. I say ungejua ungekuanza kipindi tu cha hadithi zangu kama Sanaipei. Sana. Kwani ni babako akitaje? Sanaipei. Hadithi za Sanaipei coming up soon. Sawa. Tuombe Google simu au instrument tuimbe wimbo mmoja. Tuimbe naye. Nikuone umenyamaza. Sitanyamaza, twenzetu. Sio hoja watakuja dondoa. Piga domo mitani, eti wanijua tangu zamani. Mimi nawe wapi kwa wapi? Sinijajio. Wapo msimamo, simama imara. Simama imara, watu wote wakuone para.